Question number 51 observe ಮಾಡಿ. If the mean of number so 27, 31, 89, 107, 156 is 82. So that is not the case. And then the mean of 5 numbers. The mean of 5 numbers. So now materially is wrong ಇದೆ. ಇದನ್ನ 68 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Where x bar is equal to so 130 plus 126 plus 68 plus 50 plus 1 divided by so 5. Okay, so is an add ಮಾಡಿ 375 ಬರುತ್ತೆ. So 375 divided by 5 is equal to 3 7s also 35 remaining 2, so 5 5 is 75. 75 is the mean of 5 observation. Okay, so next, if mu is the mean of distribution, then summation of this value is what? Really, summation of fi into so yi minus mu. Okay, so illen modulus illa, whole square enilla, hagagi summation ಅನ್ನು apply ಮಾಡಿ summation of so fi into summation of fi ನ multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ fi into yi minus so fi into mu, right? So summation is a linear operator, hagagi summation of fi yi minus summation of fi into mu. So mu is independent of the summation because mu not involve I, so that's why summation of fi so yi minus mu into summation of fi. So but y1 to yn be the variable. So what is the mean? So mean of n variable is denoted as mu. So mean is defined as for discrete frequency distribution summation of fi yi divided by summation of fi, right? So this is the definition of mean, right? So take the cross multiplication, mu into summation of fi is equal to summation of fi yi, right? So ಈ relation ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ is called as equation 2, is called as equation 1. So from equation 2, so mu into summation of fi is what? Summation of fi yi. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು summation of fi yi. So already summation of fi yi ಇದೆ minus summation of fi yi. So both terms are same, but this term having negative sign, so that's why this two cancel is equal to what? 0. Again, summation of fi into yi minus mu is what? 0. So ಈ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ as a mean deviation about median, mean deviation about mean ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ summation of fi into modulus of xi minus x bar divided by so summation of fi ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Question number 53 ನೋಡಿ. For a given distribution of Morse, mean is 35.16 and its standard deviation is 19.76, right? Then coefficient of variation is defined as standard deviation divided by so mean so into 100. Okay, standard deviation, so sorry, standard deviation is 19.76 divided by mean is 35.16 into 100. So this is the answer. So option 4 ಇದೆ ನೋಡಿ. So 19.76 divided by 35.16 into 100. Next question number 54 observe ಮಾಡಿ. Just one simple note in the answer ಮಾಡ್ಬೋದಿನ. The standard deviation for the set of number 1 4 5 7 8 is nearly 2.4. If 10 are added to each item of this observation, then new standard deviation will be so nearly is a 2.45 is nearly, so optional ಇದೆ ನೋಡಿ. So nearly
is nearly, so 2.45 is nearly 2.45. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 2.4 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 2.4 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ 2.4 ನಿಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2.41, 2.44, 2.45, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1 ಗೆ 10 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಆಯ್ತು, 14, so this 15, right? So this is 17, 18. Okay, so new observation, what is the standard deviation? So the nearly 2.4 something up to 2.35. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 2.45 ಇದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. as a 2.4 something ಇದೆ, ಅದರ ನಿಯರ್ಲಿ, so 2.45, right? So 55 ನೋಡಿ. So upper quadrant deviation for the following distribution. So discrete frequency distribution ಅಂದ್ರೆ, so upper quadrant deviations is defined as 3 into n plus 1 by 4. 3 into n plus 1 by 4 item is the upper quadrant deviations, right? 3 into n plus 1 by 4 item is the upper quadrant deviations. ಇಲ್ಲಿ so what is n ಅಂದ್ರೆ sum of the frequencies. Sum of the frequency ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So n nothing but sum of the frequency. So 2 plus 4 6, 6 plus 5 11, 11 plus 8, so 19, 19 plus 7, so 26, 26 plus 3 29, 29 plus 2 31, right? 31 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ 3 into, so 31 plus 1 divided by 4 item is the upper quadrant deviations, right? ಇದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 into, so 31 plus 1 divided by 4 item is the upper quadrant deviations. That is the correct. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 56 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. If mean, mode and standard deviation of a frequency distribution is 45, the mean of the frequency distribution is 45, and the mode of the frequency distribution is 49, and the standard deviation is 4. Then Carl-Pearson coefficient of the skewness is, right? Carl-Pearson coefficient is denoted as Kp, is defined as yes, mean minus mode divided by standard deviation. The mean minus mode divided by standard deviation. So this is the definition of Carl-Pearson coefficients. The mean is given 45. This is the 45, right? And mode is given 49 divided by standard deviation is 5. 45 minus 49 is 45 minus 49. Alright, 45 minus 49 is 4. I think this is 4, right? Standard deviation is 4. 45 minus 49 is minus 4 divided by 4. So this is minus 1. The Carl-Pearson coefficient of the skewness is minus 1. So Carl-Pearson coefficient of skewness of a distribution is 0.4. Next, if sigma is 6, nothing but a standard deviation is 6 and mean is 40, then median of the distribution, right? So ಇಲ್ಲಿ mode relation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So mode relation ಏನಿದೆ, so 3 times of median minus 2 times of mean. Okay, so ಇಲ್ಲಿ mode ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, so ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ the mode is equal to 3 times of median, right, minus 2 times of mean ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The mean is 40, ಅಂದ್ರೆ is 40 into 2 is 80. Okay na? So mode relationship, mode is equal to 3 times of median minus 80. The Carl-Pearson coefficient is defined as, so mean minus mode divided by what? Standard deviations.
So KP is given 0.4 and standard deviation is 6. And 0.4 into 6 is equal to, right, mean, okay. Mode ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, yes, mean ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So mean ಎಷ್ಟಿದೆ, 40. Next, from this equation 1, so mode can be written as what, 3 times of median minus 80, right? In the place of mode we can write what, 3 times of median minus 80. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so 0.4 into 6, 0.4 into 6, I think 2.4, yes, is equal to 40 minus 3 times of median plus 80 ನೋಡಿರಿ. So 40 plus 80 120 ಆಗುತ್ತೆ. So ಈ minus 3 times of median ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. So 3 times of median is equal to 120 plus, so 0.46 minus 0.4 into 6 ಅಂದ್ರೆ median ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. So median is equal to what? Median is equal to 120 minus 0.4 into 6 divided by, so 3. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ 39.2 is the answer. 39.2 ನೋಡಿ, 120 minus 0.4 into 6, 0.4 into 6 is a 2.4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 2.4 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 39.2 is the answer. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 58 ಏನಿದೆ, a sample of 35 observation as the mean 80 and standard deviation is 4. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 80 and 35 observations and standard deviation is 4. ಇದು one set of observation. The second sample of 65 observation ಇದೆ from the same population as mean 70 and standard deviation is 4. And standard deviation of combined sample. Suppose ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ ಬೇಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ, n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. So what is n1 and n2 ಅಂದ್ರೆ, so 35 is n1 ತಗೊಳ್ಳಿ, so 65 is n2, right? x1 bar, so here 80 is x1 bar and so 70 is x2 bar, right? ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, x bar ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x bar, okay? So x bar is n1 nothing but 35 into x1 bar is 80 plus n2 is 65 into x2 bar is 70 divided by n1 plus n2. n1 plus n2 is 100, right? 35 plus 65 is 100. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ x bar ಬರುತ್ತೆ, okay? So next combined standard deviations ಅಂದ್ರೆ combined variance ಬರೆಯೋಣ. first combined variance is defined as 1 over n1 plus n2 into n1 into sigma 1 square plus, so d1 square plus n2 into sigma 2 square plus d2 square. So what is d1 and d2 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, so d1 is equal to so x minus x bar, x1 minus x bar minus x1 bar, x bar minus x1 bar. So d2 is equal to x bar minus x2 bar, right? ನೋಡಿ x bar ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ x bar minus x1 bar, x1 bar ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so x bar minus x2 bar ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, so d1 d2. ಸೊ d1 d2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ d1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
6.22 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಸೊ n1 n2 ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. d1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ d2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ is sample combined sample is 6.22. So right, standard deviation. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ none of this is the right answer. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ x ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, n2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ d1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು x ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ x1 ಬಾರ್. ಸೊ d2 is x ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ x2 ಬಾರ್. ಹಾಗಾಗಿ d1 d2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 36 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6.22 ಇದ್ದ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So question number 59 ನೋಡಿ. A group of 10 item has arithmetic mean 6. Right. So 10 item arithmetic mean ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. If arithmetic mean of 4 item is 7.5, then mean of the remaining item is how much? Really? So x bar is equal to 10 items ಗೆ so define ಮಾಡೋಣ. x1 plus x2 up to some what? x10. So divided by 10. X bar is how much? 6. The mean of 10 item is 6. Andre 6 into 10, 60 is equal to x1 plus x2 up to so on x10. Okay. So next if the arithmetic mean of 4 item is 7.5. So the 60 is equal to ಇಲ್ಲಿ 4 terms ಅನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು in 6 terms ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. x1 plus x2 plus x3 plus x4 is one group ಮಾಡೋಣ. plus in x5 ಇಂದ so in continuation up to x10 ವರೆಗೂ one group ಮಾಡೋಣ. so ನೋಡಿ 4 terms ಇದೆಯಲ್ಲ. so ಈ 4 terms ಗೆ divided by 4 multiply 4 ಮಾಡೋಣ. so ಈ 4 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. so just ಏನಿದೆ x1 plus x2 plus x3 plus x4 by 4 ಅಂದ್ರೆ the mean of 5 terms or 4 terms. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು 60 is equal to 4 into so this taken as what? So 4 item is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7.5. So right, plus so remaining ಎಷ್ಟಿದೆ terms? 6 terms. ಹಾಗಾಗಿ so x5 plus x6 up to so on x10 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬಿಡಿ. ಸೊ 60 minus 4 into 7.5 right is equal to ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? 6 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ xi ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮೀನ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ xi ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತು? xi ಬಾರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಓಕೆ 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ xi ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. xi ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊ 60 minus 4 into 7.5 divided by 6 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊ ಮೀನ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 59 ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 60 ನೋಡಿ. ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ n ಐಟಮ್ is x bar. Right. Suppose each and every observation increased by 1 square, 2 square, 3 square up to so on n square. ಹಾಗಾದ್ರೆ then mean gets increased by how much ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x1 x2 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? x bar is equal to x1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? x1 plus 1 square ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? is the sum of all observation divided by number of observation. Each and every observation ಏನು? 1 square, 2 square. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x1 x2 up to so on xn be n observation. The corresponding mean is x bar. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? x1 ಗೆ 1 square ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ x1 plus 1 square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
x2 plus 2 square ಅದೇ ರೀತಿ xn plus n square ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the mean? What is the mean? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಗೂ ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೀನ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು x1 plus 1 square, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 plus 2 square, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ xn plus n square, xn plus n square. So divided by number of observation is same. Number of observation is same. Correct? Yes. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, x1 x2 x3 up to so on xn one group ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x1 plus x2 plus up to so on plus 1 square 2 square 3 square one group ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So 1 square 2 square 3 square, so up to so on what n square. Just x1 x2 x3 up to so on xn one group ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ x1 to xn divided by n ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು x ಬಾರ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು ಸೊ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಆಲ್ರೆಡಿ n ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ x ಬಾರ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ x1 ಬಾರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ x1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್